This conference will now be recorded. So good morning friends, in this video we are going to discuss about the files in Python. So today topic vachesi files in Python. So asalu first మనం Python లో files అనే కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఏ ఫైల్ అనేది తెలుసుకుందాం. What is a file? So anything that contains the meaningful information. ఏదైనా ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని మనము ఫైల్ అంటాం. So like, so we have different kinds of files. So మన సిస్టమ్ లో కానీ మన రియల్ టైమ్ లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లోకల్ మెషిన్. సో ఈ లోకల్ మెషిన్ లో తీసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .txt ఫైల్, .document or .excel, that is XLS, and .py, so .executable. సో మన మొబైల్ లో తీసుకుంటే .apk, etc. So all these kinds of different kinds of files. So ఒక్కొక్క ఫైల్ అనేది ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .txt ఫైల్ అని మనం తీసుకుంటే txt అంటే ఏంటి, టెక్స్చువల్ ఫైల్. .doc అంటే డాక్యుమెంట్ అని, సో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అని. ఎక్సెల్ అంటే ఎక్సెల్ షీట్ అని. సో .py అంటే పైథాన్ ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అండ్ ఏపీకే ఫైల్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్. అంటే వాటి ఈచ్ యొక్క ఫైల్ కూడా స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్స్ do operate with all these types of files using Python. సో మన పైథాన్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ తో ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఈ ఫైల్స్ ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూస్ చేసి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ మన సిస్టమ్ లో ఇలాంటి కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇలాంటి కొన్ని ఫైల్స్ ని మనం మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేసి సో అండ్ వాటిని రీడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది ఫైల్ ఆపరేషన్స్. సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. దట్ మీన్స్ ద ఆపరేషన్స్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ఎనీ ఆపరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫిజికల్ గా మన దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంటే వాటి మీద ఏ ఆపరేషన్స్ మనం చేయగలము, ద ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ మేడ్ ఆన్ ద ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఏ పర్టికులర్ ఫైల్ అయినా కానీ ఫస్ట్, so if you want to see the content in the file, you should open the file, right? So open చేయాలి. ఒక ఫైల్ మనం ఓపెన్ చేయగలము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లోజ్ చేయగలము ఫిజికల్ ఫైల్ లో. సేమ్ వే, so if you want to read the content in that file, after opening the file you can read the contents in the file. And if you want to write any thing on the notebook or the file, you can write. So and addition to the write, we have append method. So these are the file operations we can perform. So for example, open ante ee particular function em chestundi, so that opens the file, existed file. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్, మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏదో ఒక ఫైల్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఆపరేషన్. సో ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ ఎయిదర్ రైట్ ఆర్ రీడ్ ఆర్ అపెండ్ ద న్యూ కంటెంట్, అవునా కదా. సో మనం ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ ని చూడాలి అంటే ఆపరేషన్స్. సో యూజింగ్ ద రీడ్ ఆపరేషన్ ఆర్ రీడ్ ఫంక్షన్, we can read the contents in that file. We can, that means user or programmer, you can read the content, so existed content in the file. సో ఈ ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలి అంటున్నారు, ఎలా చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామాటికల్ గా చెప్పాలి అంటే దట్ వీ క్యాన్ డిస్ప్లే the textual information or whatever the information present in that file to the on the screen. సో ఇక్కడ మనం రీడ్ చేయాలి అంటే మనం విజువలైజ్ చేసి చూపించాలి అంటే ఆప్షన్ ఏంటి, డిస్ప్లేనే కదా. సో డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద ఫైల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు write anything, so write anything into the file, you can have the write method. సో మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్ లో ఏదైనా ఒక న్యూ టెక్స్ట్ ని ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే మాన్యువల్ గా అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంది. సో ఈ నోట్ ప్యాడ్ ని యూస్ చేసి నేను ఒక .txt ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, .py కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫస్ట్ .py, దిస్ ఇస్ మై ఫైల్. సో ఇక్కడ నా పర్టికులర్ లొకేషన్ లో నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ మై ఫైల్. ఓకే, రీప్లేస్ చేస్తాను. So in this one I have the okay. సో ఇక్కడ .txt ఫైల్ అనేది ఇది ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో .py ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ దిస్ వన్, సో ఇక్కడ చూస్తే ఓకే ఈ ప్లేస్ లో క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్ గా ఒక .txt ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఒక ఎంప్టీ నోట్ ప్యాడ్ ని తీసుకొని మనము విత్ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాన్యువల్ గా అయితే డిఫాల్ట్ .txt అనేది ఉంది. సో దాన్ని నేను సేవ్ చేస్తాను. సో ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్. సో so this the content existed in this file. So for example, if I want to open this, suppose I want to open this one, so how can I open? So general గా మాన్యువల్ గా ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి నేను ఓపెన్ చేస్తాను, అవునా కదా. సో ఒక ఫైల్ నాకు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది అంటే పర్టికులర్ లొకేషన్ లో నేను ఓపెన్ చేయగలను. So here my file is located at. So ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి .textual ఫైల్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇది మాన్యువల్ గా చేసే ప్రాసెస్. సో మరి పైథాన్ యూస్ చేసి ఇలాంటి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు జూపిటర్ నోట్బుక్ లో చూస్తే కూడా ఇక్కడ కూడా మీకు ఈ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయి చూడొచ్చు. ఓకే, సో నేను జూపిటర్ నోట్బుక్ లో కూడా ఈ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ నేను ఒక .csv ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను, లేదంటే పైథాన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను, python.py. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు సో ఐ am new to programming. So this is my print statement. Okay, so if you observe this one is the .py file. సో మీరు మళ్ళీ అగైన్ మాన్యువల్ గా బ్యాక్ కి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ మీకు పైథాన్ ఐకాన్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది మాన్యువల్ గా మనం క్రియేట్ చేయగలం, బట్ యూజింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఈ ఫైల్స్ తో ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్. సో రైట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే రైట్స్ ది కంటెంట్ ఇంటూ ద ఫైల్. బట్ ఇలా కంటెంట్ ని రైట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఓవర్ రైట్స్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా. Okay, so whereas append is the method to write the contents only. That means it adds the new content. It adds new content into the file. So already exist అయిన ఫైల్ లోకి మనము న్యూ కంటెంట్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ append అనే ఫంక్షన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. So obviously close is the operation which is used to close the file. Okay, so these are the file operations we can do. So and again file ni open చేసేటప్పుడు we have the particular syntax to follow. So ఒక ఫైల్ ని మనం ఓపెన్ చేసాము అంటే అది రీడ్ చేయడానికి అవ్వచ్చు, రైట్ చేయడానికి అవ్వచ్చు, అపెండ్ చేయడానికి అవ్వచ్చు. బట్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we should follow some particular syntax to open a file, right? So while opening the file, we have again two processes. So one is open of file name, comma the mode which you have to specify to open that file in the mode. So and secondly, with open of
file name, and in the mode with the alias name, file name or variable. Okay, so these are the two syntaxes, that means two procedures we have to open a file. Okay, so let me go into it. So first, so doing file operations on existed file. సో మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఒక ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఫైల్ మీద ఆపరేషన్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు మాన్యువల్ గా 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫైల్స్ ని నేను పైథాన్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి, దట్ మీన్స్ ఫైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నాను. చూద్దాం. సో టు ఓపెన్ your file we have particular syntax, no? So here, so first of all, variable name, so that is data equal to open is the function, మీరు చూస్తే హైలైట్ అయ్యింది, అండ్ ఫైల్ నేమ్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనము ఫైల్ పాత్ అంటారు ఆర్ ఫైల్ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్, అండ్ హియర్ ఇక్కడ ద మోడ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్. సో ఇక్కడ మీరు ఏ మోడ్ లో అయితే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకున్నారో ఆ మోడ్ ని మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఈ డేటా అనే వేరియబుల్ లో నేను ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను, దట్ ఈస్ python.py. ఈ ఫైల్ ని నేను ఏ మోడ్ లో అయినా సరే మీరు మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. ఫస్ట్ వితౌట్ మోడ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే ఓకే, సో ఓపెన్, సో అండ్ డేటా డాట్ రీడ్. సో చూడండి ఇక్కడ ఐ haven't mentioned the any mode, so you can also open the mode without having any mode. You can also open the file without having any mode. సో సింపుల్ గా మీరు ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఓపెన్ ఆఫ్ ఫైల్ నేమ్ ఆర్ ఫైల్ పాత్. ఒక ఫైల్ ని మనం ఓపెన్ చేసాము అంటే అందులోకి ఏదో ఒక పర్పస్ కోసమే ఓపెన్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత variable dot read is the method. So read is the operation that we can perform on this particular variable called text type or IO wrapper. సో ఇప్పుడు మీరు టైప్ ఆఫ్ ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో చూడండి, టెక్స్ట్ IO wrapper, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ది టెక్స్చువల్ ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఫైల్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ ది అనదర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సెకండ్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు, సో ఓపెన్ ఆఫ్ we have first.txt, ను first.txt దీన్ని ఆర్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. సో ఆర్ మోడ్ అంటే రీడ్ మోడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు మోడ్ మెన్షన్ చేశారు, మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి కదా. సో ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే అగైన్ var.read. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దట్ one you can close the file or else it is no problem at all. సో ఇక్కడ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఏమి అవుట్పుట్ అనేది రాలేదు. అంటే ఫైల్ ని ఇక్కడ రీడ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఏ అవుట్పుట్ రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే మీకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవరీవన్? సో ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అగైన్ మనం రీడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం అంటారు. ఓకే, so this is the second type of opening file, and also we have third type, so that is with IO keyword. So with open of, so with open of particular file called first.txt చూద్దాం. so first.txt in the read mode as a file. so this is my variable. so file అనేది ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్ అన్నమాట. ఓకే, so now you have to perform the operation, right? so read operation, read mode mention చేశారు కాబట్టి read operation perform చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ సో చూడండి, read అనే ఆపరేషన్ నేను అప్లై చేశాను. so that means which reads the contents in that file. okay, so here you can mention the number of characters whatever you want to. so that means the number of characters in that file also you can mention. so if suppose if you do not want to get all the content in that file, you can mention the number of characters.
సో హౌ మెనీ ద ఇండెక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ 11 క్యారెక్టర్స్ మీకు వస్తాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ దట్ రిప్రజెంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఫైల్. సో అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేశారు, రీడ్ ఆపరేషన్ చేశారు. నౌ హౌ టు క్రియేట్ ఏ మాన్యువల్ ఫైల్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ using Python. సో పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసి ఒక ఫైల్ ని మనము ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ యూ హ్యావ్ సో యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైల్ బై యూజింగ్ సో మాన్యువల్ గా ఇక్కడే మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ఓపెన్ and with the write. So with the open and write methods you can create the new files. Okay, we can create the new files with open and write commands. ఈ write and open methods ని యూజ్ చేసి new file ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. So let me give an example. new అనే వేరియబుల్ లో open of new.csv ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ marks.csv అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో దీన్ని మీరు రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. సో ప్రింట్ new.read. సో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. సో హియర్ అన్సపోర్టెడ్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. సో చూడండి ఇక్కడ నేను రైట్ మోడ్ మెన్షన్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ నాకు సేమ్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన మోడ్ అనేది రైట్, బట్ నేను పెర్ఫార్మ్ చేసిన ఆపరేషన్ అనేది రీడ్. అంటే రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి రీడ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకున్నాను కాబట్టి ఇది సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో దట్ ఐ గాట్ ది ఎర్రర్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి నాట్ రీడబుల్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా. సో ప్రీవియస్ గా ఫస్ట్ టైం మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఫైల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది వచ్చింది. సో అంటే సో లెట్ మీ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. సో m.txt వర్షన్ డాట్ క్రియేట్ చేద్దాము. సో రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ప్రింట్ మార్క్స్ డాట్ రీడ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ అంటే ఒక ఫైల్ ని నేను ఓపెన్ చేయమంటున్నాను, అది రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసేటప్పుడు దట్ ఫైల్ షుడ్ కంటైన్ ద ఫైల్ వాట్ ఎవర్ we are searching for, whatever we want to open, the file should present in our location. సో మనం ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ లొకేషన్ లో గానీ సో ఆ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీరు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ఎ ఫైల్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ లొకేషన్. సో మన లొకేషన్ లో లేని ఫైల్ ని మీరు రీడ్ చేయాలి అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ అనే వేరియబుల్ తీసుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. సో రైట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. ఓపెన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఒక న్యూ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రైట్ డాట్ డాక్యుమెంట్. సో ఇన్ ద రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నౌ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి రైట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. సో w డాట్ లేదంటే వేరియబుల్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోండి, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఇక్కడ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి కంటెంట్ ని రైట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ న్యూ కంటెంట్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ నో I am creating the file using write operation. సో ఈ రైట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి నేను ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఏమీ లేదు. కావాలంటే మాన్యువల్ గా బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు రైట్ డాట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఫైల్. సో చూడండి. సో దట్ మీన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైల్ విత్ ది రైట్ ఆపరేషన్ ఆల్సో. సో ఓకే, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడమే కాదు ఒక న్యూ ఫైల్ ను కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ది రైట్ మెథడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీడ్, రైట్ అండ్ అప్లై. సో రీడ్ అంటే ఒక మన ఫైల్లో ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ అనేది
సో మన న్యూ కంటెంట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఓవర్ రైట్స్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా. కావాలంటే అగైన్ మళ్ళీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో వేర్ టు ఈక్వల్ టు ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ని ఓపెన్ చేయండి, రైట్ డాట్ డాక్. ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ని మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రైట్ ఆపరేషన్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. వేర్ టు డాట్ రైట్ లో కంటెంట్ చూడండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో డేటా ఈజ్ ఓవర్ రైటెడ్ with write operation. So if I use the write operation, data gets overwritten. So data gets vanished anamata. So మనం ఈ write అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తే మన డేటా అనేది ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా అనేది ఎరేజ్ అవుతుంది. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఈ ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి. సో చూడండి, డేటా ఈజ్ ఓవర్ రైటెడ్ విత్ రైట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా అనేది ఎరేజ్ అయ్యి న్యూ డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో మరి ఇలా ఎలా మేడం, ఆల్రెడీ మనకి డేటా ఫైల్లోకి న్యూ డేటా ఉంచి సేమ్ యాడ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ అపెండ్ మెథడ్. సో అపెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి న్యూ కంటెంట్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో న్యూ కంటెంట్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. సో వేర్ అనేది మీకు క్లోజ్ అయిపోయింది. సో వేర్ ని అగైన్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఎలా? సో విత్ ఓపెన్ ఆఫ్ రైట్ డాట్ డాక్యుమెంట్. ఈ ఫైల్ నేను అపెండ్ మెథడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. సో అపెండ్ మోడ్ ఏ రిప్రజెంట్స్ అపెండ్. ఓకే, అపెండ్ మెథడ్ లో ఏపీ అనే వేరియబుల్ సేవ్ చేసుకున్నాం. నౌ అపెండ్ మెథడ్ లో ఓపెన్ చేసినా కానీ మీరు కంటెంట్స్ ఎలా రాయగలరు అంటే రైట్ మెథడే యూజ్ చేయాలి. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్ దట్ ఫైల్ ఇన్ అపెండ్ మెథడ్, యూ షుడ్ రైట్ ద కంటెంట్స్ యూజింగ్ ఓన్లీ రైట్ మెథడే. మనకి రైట్ మెథడే ఉంది, ఓకేనా. బట్ మోడ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మన కంటెంట్ అనేది యాడ్ అవ్వడమా లేదంటే ఎరేజ్ అవ్వడమా జరుగుతుంది. సో రైట్ యూజింగ్ ఐ am యాడింగ్ కంటెంట్ యూజింగ్ అపెండ్ మెథడ్. సో అపెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి అగైన్ ఏపీ డాట్ క్లోజ్ చేయండి, ఫైల్ ని క్లోజ్ చేసేయండి. సో ఫైల్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల అగైన్ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తే డేటా అనేది ఐ am యాడింగ్ కంటెంట్ యూజింగ్ అపెండ్ మెథడ్. లేదు మేడం మేము బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేయము అంటే ఇక్కడే డిస్ప్లే చేయండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సో అగైన్ ఈ సెల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేశారు అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది మీ కంటెంట్ అనేది యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఎన్నిసార్లు అయితే ఫైల్ ని సెల్ రన్ చేశారో అన్నిసార్లు కూడా దోస్ మెనీ టైమ్స్ మన న్యూ డేటా అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అపెండ్ మెథడ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రైట్ అండ్ అపెండ్. సో రైట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ డేటాను ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. అపెండ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని యాడ్ చేస్తుంది. మేడం మరి ఎవ్రీ టైమ్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ నే మీరు యాడ్ చేయగలరా అంటే లేదు. మీరు కావాలి అనుకున్నట్లయితే న్యూ లైన్ ఇవ్వండి, సేమ్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఐ am యాడింగ్ యూజింగ్ అపెండ్ మెథడ్ అండ్ సో మల్టిపుల్ లైన్స్. సో స్లాష్ అని ఇచ్చారంటే ఏంటి, న్యూ లైన్ అనే కదా. సో మల్టిపుల్ లైన్స్ ని మీరు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ని మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ ఇలా ఉంది. సో దీన్ని మీరు రన్ చేస్తే మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది కూడా మీకు యాడ్ అవుతుంది. So this is the new content which I added. So you write lines. So if you want to check the directory of variable, so what are the methods you can apply అనేది మీరు డైరెక్టరీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ లైన్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే రైట్ అనే దాంట్లో న్యూ లైన్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే రైట్ లైన్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అపెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి రైట్ చేస్తున్నాను కదా, అగైన్ రైట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి రైట్ లైన్స్ అనేది చేయండి. సో ఐ am యూజింగ్ డేటా ఈక్వల్ టు ఓపెన్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ డాట్ టీఎక్స్టీ నాకు ఉంది కదా, ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఉంది, దాన్ని నేను రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి సో డేటా డాట్ రైట్ లైన్స్ ఈ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. సో యాడింగ్ న్యూ కంటెంట్ /9. So this is the
this is the third line. So this is the content. సో ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ చేశాను, యాడ్ చేశాను. సో అగైన్ మనం ఏ దాంట్లో యాడ్ చేసాము, ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ కాబట్టి చెక్ చేయండి. సో రిఫ్రెష్ చేయండి. చూడండి రైట్ లైన్స్. సో చూడండి, సో ఇక్కడ నేను ట్యాప్ స్పేస్ ఇచ్చాను కదా, మీకు ఆ స్పేస్ కూడా ఇక్కడ కన్సిడర్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది adding multiple lines of content using the write lines method. And again you have the read lines also. Read lines అంటే so it reads the list of lines. So it reads the file in the form of list of lines గా మన టెక్స్చువల్ ఫైల్ ని రీడ్ చేస్తుంది. సో అది ఎలాగో చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా, సో డేటా డాట్ రీడ్ లైన్స్. సో అన్సపోర్టెడ్ ఆపరేషన్, ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ ఫైల్ కాబట్టి. సో అగైన్ మీరు హెచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే అగైన్ రీడ్ చేయాల్సిందేనమ్మా. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చూడండి, మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. నౌ యూ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్ యూజింగ్ RL, read lines. So RL equal to open of file name. What is the file name? Write dot documents. సో ఈ ఫైల్ ని నేను రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అండ్ సో ప్రింట్ RL డాట్ రీడ్ లైన్స్. సో రీడ్ లైన్స్ అని మెన్షన్ చేశాను. చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ గా, సో స్లాష్ అని కూడా ఇక్కడ మీకు న్యూ లైన్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ మెథడ్ రీడ్స్ ది ఫైల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే, సో దీనికి మీరు ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తే, ఓకే, సో ఇండెక్స్ కూడా మీరు పాస్ చేస్తే ఆ ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ లైట్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ ఎక్స్ మోడ్. సో వీ కెన్ ఆల్సో ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ ఎక్స్ మోడ్. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ డిసైడ్ ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అనేది మనం మెన్షన్ చేయలేనప్పుడు ఎక్స్ మోడ్ తో కూడా మనం ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైల్. We can create the file using X mode. So let's see. So X equal to open of something second dot txt or dot c. So in the X mode లో నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Now X dot read చేస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. బట్ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే మనం ఏదైతే ఇచ్చామో సెకండ్ డాట్ txt ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ అంటే ఏంటి, సమ్ అన్నోన్. సో అన్నోన్ ఆపరేషన్ తో ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు, బట్ మీరు ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. సో దట్ హియర్ ఫైల్ అయితే ఎంప్టీ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎంప్టీ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో ఒక ఎంప్టీ ఫైల్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మాన్యువల్ గా అంటే బై యూజింగ్ ది ఎక్స్ మోడ్. ఓకే, so if you want to perform both read and write operations at a time, మీరు read and write. If you want to perform both read and write operations at a time on your file, ఒక సింగిల్ ఫైల్ మీద both operations at a time చేయాలి అంటే we have the R+ mode. సో R+ mode లో ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఎంప్టీ ఫైల్ ఉంది కదా. సో ఓకే, నాట్ ఎంప్టీ ఫైల్. అపెండ్ మోడ్ ఉంది కదా మేడం అంటే అపెండ్ మోడ్ లో మనము రీడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ కంటెంట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈ R+ మోడ్ లో ఏంటంటే రీడ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ డాట్ txt అనే ఫైల్ కాదు, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్ ఉంది కదా ఫస్ట్ డాట్ txt, ఈ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ fl equal to or f2 equal to open of first dot txt. ఈ ఫైల్ ని మీరు R+ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ f2 డాట్ రీడ్. ఈ ఫైల్ ని సో f2 డాట్ రీడ్, ఈ ఫైల్ ని రీడ్ చేయండి.
రీడ్ ఆఫ్ 10 ఇవ్వండి, లేదంటే ఎంటైర్ ఫైల్ ని రీడ్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో f2 డాట్ రైట్, లేదంటే ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద కంటెంట్ ఆల్సో మీరు రీడ్ చేయొచ్చు. రైట్ ఆఫ్ ఓకే. సో దిస్ ద కంటెంట్. సో చూడండి, యాడ్ న్యూ అంటే ఏమవుతుంది, సారీ రీడ్ ఆఫ్ 10 అంటే ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ మీకు ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకేనా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం f2 డాట్ రైట్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో 19. సో అగైన్ బ్యాక్ వెళ్ళి మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ ని రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి. సో ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ కదా. సో చూడండి, ఫస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను, యాడ్ మీ అనేది యాడ్ అయింది. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం f2 డాట్ రైట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ అనే యూట్యూబర్ అనేది మాత్రం యాడ్ అవ్వలేదు, చూద్దాం. ఓకే ఓకే. సో ఫస్ట్ రీడ్ అయితే చేసింది, రైట్ ఆపరేషన్ అయితే మనకి 19. సో వాట్ ఇస్ ది లెంత్ ఆఫ్ 19 క్యారెక్టర్స్ యొక్క లెంత్ అనేది, ఇట్ రిటర్న్స్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్. బట్ చూద్దాం, రైట్ అయినా అవుతుంది. బట్ ఓకే. సో ఫస్ట్ r+ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ ది కంటెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ and open the file after that one. Let me try that one also. So with open of what is that, we have py అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా. సో దీన్ని మనము r+ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి as py. సో py డాట్ ఫస్ట్ కంటెంట్ ని రైట్ చేయండి, రైట్ ఆఫ్ ప్రింట్ సెకండ్ లైన్. Okay, so this is the content. Again print py dot read. See చూడండి, సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కంటెంట్ ఫస్ట్ మనకి ఈ డాట్ py ఫైల్ ఉంది కదా, దట్ మీన్స్ డాట్ py పైథాన్ డాట్ py ఫైల్ ఉంది కదా. ఇక్కడ మీరు రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి, ఈ ప్రింట్ సెకండ్ లైన్ డాట్ ఈ ఫస్ట్ మనకి డేటా అనేది, సో మనం ప్రీవియస్ గా మనకి ఏముంది బ్యాక్ చూస్తే ఐ ఆమ్ న్యూ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ అని ఉంది కదా ఫస్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, కంటెంట్ ని రైట్ చేశాను. ఈ సెంటెన్స్ ని, ఈ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ని ఫస్ట్ యూజర్ లో ఫైల్లోకి ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఏం చేస్తున్నాను, py డాట్ రీడ్ అంటే ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే దిస్ ఇస్ ది లెఫ్ట్ ఓవర్ డేటా అన్నమాట, లెఫ్ట్ ఓవర్ డేటా. ఓకే. సో అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్సెప్ట్ దిస్ రైట్ ఆపరేషన్, వాట్ ఎవర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ డేటా దట్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ రైట్. ఎక్సెప్ట్ రైట్ లో మనం ఏదైతే కంటెంట్ ఇచ్చామో అది కాకుండా రిమైనింగ్ డేటాని ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ చేసింది. అంటే ప్రీవియస్ గా డేటా ఉన్న డేటా అనేది ఎరేజ్ అయ్యి ఇందులో ఉన్న డేటా అనేది ఫస్ట్ లో మన ఫైల్లోకి యాడ్ అయ్యి, ఈ ఫైల్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ కంటెంట్, ఈ రిమైనింగ్ ఎరేజ్ అయిన స్పేస్ ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ 7.py ఫైల్ లో నాకు ఏముంది, మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రాసాం, మీరు చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ పైథాన్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఐ ఆమ్ న్యూ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ ఉండాలి. ఈ సెంటెన్స్ ని నేను ఏం చేశాను, ఫైల్ ని r+ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను, దట్ ఈస్ విచ్ అలౌస్ ద యూజర్ టు మేక్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్. సో అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రైట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. రైట్ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల ఫైల్ లో ఉన్న డేటా అనేది ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. సో మనం తీసుకున్న లెంత్ ఎంత ఉంది, ఐ ఆమ్ న్యూ టు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే న్యూ టు ప్రోగ్రామింగ్ అని ఇచ్చాను కదా. సో ఇది లెంత్ ఎంత ఉంది, 4, 8, 9, 11, 12 అండ్ సంథింగ్ గ్రేటర్ దెన్, సో నియర్లీ 18 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన ఈ లెంత్ అనేది, ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది లెస్ దాన్ 18 అయినప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ అంటే ఇది ఎంత వరకు స్పేస్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తుందో ఈ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ప్లేస్ చేసి రిమైనింగ్ అంతే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇచ్చింది. ఓకే, ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా అనేది ఎరేజ్ అయ్యి మనకి న్యూ డేటా యాడ్ అయ్యి రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని అంతే ఉంచింది. సో రిమైనింగ్
remains constant. Okay, so that's all for this session. So we have discussed the file operations, that means how a file can be opened and ఒక ఫైల్ ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా కంటెంట్స్ ని రైట్ చేయాలి, ఎన్ని వేస్ లో మనం రైట్ చేయగలమని చూసాము. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో we will discuss about the working with text. So that's all for today. Thank you. This